Good morning, students. In our last lecture, we have discussed about the various terms which are related with the brickwork and the type of closures. Now, in the today's lecture, we are going to discuss about the requirement of good brickwork or the characteristics of a good brick. So, in this point, we are going to discuss what are the various characteristics of good brick to form a good brickwork. So, the first characteristic is a good brick masonry should utilize brick which are sound, hard, well burnt, and tough with uniform color, shape, and size. So, whatever the bricks we are going to use into the brick masonry, that bricks should sound hard and well burnt, and they should have a uniform color, shape and size. It means जे काही ब्रिक्स आपण ब्रिक मॅशनरी मध्ये यूज करणार आहे ते ब्रिक्स कसे असावेत, साऊंड, हार्ड आणि वेल बर्न्ड. म्हणजे ब्रिकच्या काही टेस्ट असतात, जसं आपण फील्ड टेस्ट घेतो, तर ज्यावेळी आपण ब्रिक नॉक करतो तर त्यावेळी त्याचं जे काही साऊंड आहे, रिंगिंग साऊंड आहे, तो प्रॉपर यावा लागतो. त्याच्यानंतर ते वेल बर्न्ट असावं, म्हणजे सगळ्या बाजूनी आणि आत सुद्धा ते व्यवस्थित भट्टीमध्ये भाजलेलं असावं. आणि त्याच्याबरोबर त्याचं जे काही कलर आहे, शेप आहे आणि साईज आहे ते सगळं युनिफॉर्म असावं. सो दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक. द ब्रिक्स शुड बी कॉम्पॅक्ट, होमोजिनियस, free from holes, cracks, flaws, air bubbles and stone lumps. These bricks should be properly soaked into the water for at least 2 hours before use. So, when the bricks are well burnt, then the brick should be a properly compacted one. When that brick mud it is fixed or filled into the mold, at that time they should be properly compacted so that whatever the holes and air bubbles present in that mud, those will remove. Then when we are preparing a mud for the preparation of brick, all the stone lumps, those are removed from the mud so that it should be a properly compact and homogeneous mixture. ज्यावेळी आपण ब्रिकचं मड तयार करतो, रॉ मटेरियल मिक्स करून आपण जे काही ब्रिकचं मड किंवा चिखल तयार करतो, तो चिखल ज्यावेळी आपण मोल्ड मध्ये भरत असतो त्यावेळी तो प्रॉपरली कॉम्पॅक्ट केला पाहिजे. प्लस त्याच्यामध्ये जे काही स्टोन लंप्स आहेत, जे काही बारीक बारीक खडे आहेत, ते सगळे रिमूव्ह केले पाहिजेत. आणि त्याचबरोबर इट शुड बी फ्री फ्रॉम होल्स अँड एअर बबल्स. सो ज्यावेळी आपण त्याचं कॉम्पॅक्शन करणार आहे त्यावेळी त्याच्यामध्ये जे काही एअर बबल्स आणि होल्स असतात ते काय होतात, रिमूव्ह होतात. आणि ज्यावेळी हे ब्रिक्स आपण कन्स्ट्रक्शन पर्पजमध्ये यूज करणार आहे त्यावेळी प्रत्येक वेळी हे ब्रिक्स ॲटलिस्ट 2 तास तरी आपल्याला पाण्यामध्ये भिजवून ठेवावे लागतात. तर याचं रिझन काय, तर वेन वी आर making a wall or when we are constructing a wall, we are using the cement mortar for jointing the 2 bricks. Okay, if that brick it is not soaked into the water, at that time whatever the water present into the mortar, that is soaked by the brick, so it will reduce the strength of the masonry. And because of that purpose, for having a proper moisture content into the brick, we are going to soak it into the water for at least 2 hours before the use. Okay, so bricks आपण पाण्यामध्ये का भिजवून ठेवतो, तर ज्यावेळी आपण ब्रिक कन्स्ट्रक्शन करतो किंवा वॉल कन्स्ट्रक्शन करतो त्यावेळी आपण काय करतो, सिमेंट मॉर्टर यूज करतो. आणि जर का आपण ब्रिक्स पाण्यात न भिजवता यूज केले तर काय होतं, जे ड्राय ब्रिक्स असतात ते मॉर्टर मधलं जे वॉटर कंटेंट आहे ते ॲब्सॉर्ब करून घेतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, मॉर्टरची स्ट्रेंथ रिड्यूस होते. आणि हे अवॉइड करण्यासाठी ब्रिकमध्ये मॉइश्चर कंटेंट असावं म्हणून आपण काय करतो, ब्रिक यूज करायच्या आधी 2 तास पाण्यामध्ये सोक करून ठेवतो. In the brickwork, the brick should be laid on their beds with the frog pointing upwards. So when we are constructing a brickwork, how to place that brick into the courses? When we are
placing the brick into the courses, then the frog which is present on the brick that should be on the upward side. म्हणजे ज्यावेळी आपण ब्रिक कोर्सेस लेड करणार आहे त्यावेळी ब्रिक कोर्सेस लेड करत असताना ब्रिकचा जो फ्रॉग आहे तो फ्रॉग कुठं पाहिजे, वरच्या बाजूला पाहिजे त्याच्यामध्ये. Next, the brick courses should be laid truly horizontal and should have truly vertical joints. So whenever the brick courses are prepared or laid, that all brick courses they should be horizontal. So for this purpose what we are using a line dori which will keep our each and every course horizontal, and then it should have a truly vertical joints. So when we are placing the bricks, when we are jointing the bricks into the number of courses, at that time the vertical joints should be a proper and vertical. So it will be checked by the plumb bob. Next, fifth characteristic, the brick walls should be raised uniformly with proper bond, and the height of the brick masonry in a day should not exceed 1.5 meters. So whatever the brick walls we are going to construct, that brick walls those should be raised uniformly with proper bond. म्हणजे एका दिवसामध्ये जे काही ब्रिक मॅशनरी आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहे त्या ब्रिक मॅशनरीची जी काही राईज आहे ती युनिफॉर्म असावी, आणि वॉट एव्हर द बॉन्ड वी हॅव डिसाइडेड फॉर इट अकॉर्डिंग टू दॅट. आता बॉन्ड म्हणजे काय, कशा पद्धतीनं आपण ब्रिक वर्क एकावर एक प्लेस करणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो, बॉन्ड असं म्हणतो. तर कुठल्या बॉन्डमध्ये आपल्याला ती मॅशनरी कन्स्ट्रक्ट करायची आहे त्याच्याप्रमाणे त्याचा जो काही राईज आहे तो युनिफॉर्म असावा. आणि जे काही ब्रिकवर्क आपण एका दिवसामध्ये कंप्लीट करणार आहे त्या ब्रिकवरची हाईट इट शुड नॉट एक्सीड 1.5 मीटर, म्हणजे 1.5 मीटर पेक्षा कमी हाईटची ब्रिक वॉल आपण एका दिवसामध्ये कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. So this is the fifth characteristic, that is the brick walls should be raised uniformly with proper bond. The height of the brick masonry in a day should not exceed 1.5 meters. Next, sixth characteristic, that is finished brick work is cured for a period of 1 to 2 weeks. So when the whole wall construction it is finished, or the brick masonry construction it is finished, that masonry construction it is cured for 1 to 2 weeks. म्हणजे त्याच्यावरती जी पाणी मारण्याची प्रोसेस आहे ती आपल्याला 1 ते 2 वीक पर्यंत कंटिन्युअसली करावी लागते. तर हे का करावं लागतं, तर ज्यावेळी आपण जे काही मॉर्टर यूज केलेलं असतं ब्रिक मॅसनरी मध्ये ते मॉर्टर कंटिन्युअसली हीट जनरेट करत असतं टू गेन द स्ट्रेंथ. म्हणजे स्ट्रेंथ अचीव करण्यासाठी जे काही सिमेंट मॉर्टर आपण यूज केलं तर त्याच्यामध्ये कंटिन्युअसली हीट जनरेशन होत असतं, आणि मग हे जर हीट जनरेशन प्रॉपरली आपण कूल डाऊन केलं नाही विथ द हेल्प ऑफ वॉटर, देन इट विल प्रिपेअर और इट विल कन्वर्टेड into the cracks into the masonry. So to reduce it or to minimize it, we are curing the masonry construction for 1 to 2 weeks with the water. So it will reduce the cracks which are developed into the masonry. Next, seventh point, a good brick should have a fine, compact and uniform texture. When struck with the hammer, it should give a good metallic sound. When dropped from the height of 1 meter on another brick, it should not break. So these are the two field tests which are carried out on the bricks when the brick are used for the construction. म्हणजे जेव्हा आपण ब्रिक कन्स्ट्रक्शन मध्ये यूज करतो त्यावेळी आपल्याला फील्ड टेस्ट कॅरी कराव्या लागतात. तर 2 फील्ड टेस्ट आपण कॅरी करतो. पहिली, जे काही ब्रिक आहे इट इज स्टक्ड विथ द हॅमर, म्हणजे हॅमरने त्याच्यावर नॉक करायचं. नॉक केल्यानंतर जे काही साऊंड डेव्हलप होतं ते साऊंड कसं असावं, मेटॅलिक अँड वेल साऊंड असावा. देन इट इज वेल बर्न्ट अँड कॉम्पॅक्ट फाईन. देन वेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाईट ऑफ अबाउट 1 मीटर, 1 मीटर हाईटवरनं जर आपण ब्रिक सोडून दिली दुसऱ्या ब्रिकवर तर ते काय फुटली नाही पाहिजे. ओके, सो दीज आर द 2 टेस्ट. So the good brick should have a fine,
compact and uniform texture. When struck with the hammer, it should give a good metallic sound. When dropped from a height of about 1 meter on another brick, it should not break. Then next, eighth characteristic, a good brickwork should have maximum compressive strength and durability. So whatever the brick masonry we are going to construct, if we construct it with the help of good brick and the proper proportion of the mortar, then it will be having the maximum compressive strength and durability. आता गुड ब्रिक वर्क कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी आपल्याला काय काय गोष्टी कन्सिडर केल्या पाहिजेत. पहिलं, वॉट एव्हर द ब्रिक वी आर गोइंग टू यूज दॅट शुड बी वेल बर्न्ड, hard, sound and having proper compactness. Second, whatever the mortar we are going to use into the brick masonry, that should be properly designed and the proportion of that should be proper to have the proper compressive strength. And this brickwork should be cured for the period of 1 to 2 weeks. Then it will give the proper compressive strength and durability. Then next, ninth, a good brickwork should have maximum resistance to the weathering. Okay, so brickwork, the exterior face of the brickwork, it is generally exposed to the different weathering conditions. So that face, it is exposed to the weathering conditions, so it should have a maximum resistance against it. So it will have the maximum strength and durability. So for that purpose, a good brickwork should have maximum resistance for the weathering in case of the face, as well as in case of the back also it should have a maximum resistance. Okay, next, 10th characteristic, a good brickwork should be fire resistance. So as the brickwork in the home or in the in various construction purposes we are using the fire equipments, or in the commercial as well as residential as well as in various apartments and all that, we are using different fire equipments for the cooking purpose and for any other purpose. So the brickwork should be like this, it should not catch that fire, so it should be the fire resistant. So these are the 10 requirements or the characteristics of good brickwork. Okay, so first, that is, the brick should be a sound, hard, well burned, tough and uniform color, shape and size. The brick should be properly compact, homogeneous, free from holes, cracks, flaws, air bubbles and stone lumps. The bricks should be properly soaked into the water for at least 2 hours before use. In the brickwork, the brick should be laid on their beds with the frog pointing upwards. The brick courses should be laid truly horizontal and should have truly vertical joints. Next, the brick walls should be raised uniformly with proper bond. The height of the brick masonry in a day should not exceed 1.5 meters. The finished brickwork is cured for a period of 1 to 2 weeks. A good brick should have a fine, compact and uniform texture. When struck with the hammer, it should give a good metallic sound. When dropped from the height of about 1 meter on another brick, it should not break. A good brickwork should have maximum compressive strength and durability. Then next, a good brickwork should have maximum resistance to the weathering. And last one, a good brickwork should have a fire resistance. Now the next, that is the various bonds in the brick masonry. First of all, the meaning of bond. Bond means what? In what way we are placing the bricks in the masonry construction. कशा पद्धतीनं आपण मॅसनरी कन्स्ट्रक्शन मध्ये ब्रिक ले करणार आहे किंवा ब्रिक्स आपण कशा पद्धतीनं ठेवणार आहे एकावर एक,
त्याची जी प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणतात, बॉन्ड. So the brick masonry consists of brick built to form the walls. म्हणजे आपण brick masonry कशासाठी तयार करतो, तर wall construction साठी. In order to hold the bricks in the position and to improve the appearance of the wall, mortar is used in between the bricks to form the joint. म्हणजे when we are constructing the brick masonry, it is made up of the brick and the mortar. These bricks are held together, or these bricks are jointed together with the help of a mortar. And for getting the proper appearance and good strength, with the help of the brick, we are using the mortar. Okay, so this is the basic thing. The bricks are held together to act as a single unit, arranging them in such a specific manner that they rest over each other and break the continuity of the vertical joints. A simple meaning of this is, in the brick masonry construction, what we do, we are arranging the bricks into the layer and layer. These are jointed together with the help of a mortar. But when we are placing these bricks one above the other, we are breaking the continuity of the vertical joints. म्हणजे ज्यावेळी आपण ब्रिक्स एकावर एक कोर्सेसमध्ये रचत जातो, म्हणजे जसं आपण ह्याच्यामध्ये स्टोन कन्स्ट्रक्शनमध्ये ॲस्लर मेसनरी बघत असताना बघितले का त्याचे वर्टिकल जॉईंट्स आपण काय करत होतो, कट करत होतो. अल्टरनेट कोर्सेसला ते सेम असतात, पण रेग्युलर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एकच व्हर्टिकल जॉईंट त्याच्यामध्ये नसतो. तर अशा पद्धतीचे जे काही अरेंजमेंट्स आपण त्याच्यामध्ये करतो, सो दॅट देअर व्हर्टिकॅलिटी इज ब्रेक्ड, अँड फॉर दॅट पर्पज वी आर अरेंजिंग द ब्रिक्स इन द स्पेसिफिक मॅनर. Okay, so the various arrangement practiced to lay the bricks so as to make a rigid wall construction are called as the bonds. Okay, so अशा पद्धतीनं त्याचं प्रॉपरली एक रिजिड वॉल कन्स्ट्रक्शन मिळण्यासाठी, प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव होण्यासाठी बऱ्याचशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं ते ब्रिक्स एकमेकांवर अरेंज केले जातात. त्या सगळ्यांना आपण काय म्हणतो, बॉन्ड असं म्हणतो. म्हणजे कशा पद्धतीनं आपण ब्रिक्स एकमेकावर अरेंज करतो सो दॅट इट विल हॅव अ मॅक्सिमम स्ट्रेंथ अँड द वर्टिकॅलिटी ऑफ द जॉईंट दॅट कॅन बी ब्रेक्ड ऑफ. सो that arrangement, it is known as a bonds into the brick. Okay, the next, that is the requirements of good bonds. The requirement of good bond is to secure a good bond, the following should be observed. First, all the bricks should be uniform size and the shape. Second, the use of the brick bat should be discouraged. The arrangement of the bricks should be uniform and the vertical joints of alternate courses should be in one line. So these are the some simple requirements of the good bond. First is, it should have a uniform size and shape. The brick whatever we are using into the masonry, that should have a uniform size and shape. Second is the use of brick bats, म्हणजे ब्रिकचे जे तुकडे आहेत त्याचा वापर कमीत कमी असावा. नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक शुड बी युनिफॉर्म, म्हणजे जे काही ब्रिक्स आपण व्यवस्थित एकमेकांवर अरेंज करणार आहे टू कन्स्ट्रक्ट अ वॉल, तर दॅट अरेंजमेंट इट शुड बी युनिफॉर्म. अँड द लास्ट वन, दॅट इज द वर्टिकल जॉईंट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेस शुड बी इन वन लाईन. म्हणजे ज्यावेळी आपण अल्टरनेट कोर्सेस कन्स्ट्रक्ट करणार आहे त्याचे जे व्हर्टिकल जॉईंट्स आहेत ते काय असावेत, इन अ वन लाईन असावेत. ओके, सो इन द टुडेज लेक्चर we have discussed about the requirement of good brickwork. Second, what is the meaning of bond, and third, the requirement of good bonds. So today we will stop over here. Thank you.